This is Art Television. Ayubowan Sri Lanka, a very good morning to you. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With That. I'm Dhananath Fernando. Today is 3rd of March 2020 and today is the World Wildlife Day. And as usual, I have a meaningful thought for you, and today I have a Chinese proverb. It was said, a gem cannot be polished without friction. No, man perfected without trials. And that's the Chinese proverb that we have for you. Ada Martu Mase Tunwanada Ada Loka Wana GV Dine. Adat Supurudu Paridi අපිට තිබෙනවා ඔබ වෙත ගෙන එන්න ආදර්ශමත් පාඨයක්. ඒ ආදර්ශමත් පාඨය තමයි කිසිම මැණිකක් උපදමන්නේ නැතුව දිලිසෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කිසිම පුද්ගලයෙක් සාර්ථකත්වයට විජයග්‍රහණයට පත් වෙන්න නම් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම දුෂ්කරතා මැද්දේ ගමන් කළ යුතුයි කියන එක තමයි අද චීන උපමාවක් උපයෝගී කරගනිමින් දවසේ පණිවිඩය වෙතට විදියට අපි ඔබට ගෙන එන්නේ. ඒ සමගින් දැන් අපි බලමු අද දවසේ ප්‍රධාන පුවත්පත් සිරස්තල වෙතටයි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. Let's take a look at on today's headlines. First, Daily Mirror and almost all the newspapers today reports that the parliament dissolved last night, and the Daily Mirror headlines repeats the same. Parliament dissolved, general election on April 25th. Today the Ceylon Today reports the same story. Parliament dissolved, general election on 25th of April. Nominations from March 12th to March 19th, and the next fresh parliament will be convened on 14th of May according to Ceylon Today. So as Daily FT reports, get set for parliamentary polls on 25th of April. Those are the three main stories from the English newspapers. අද මව්බිම පුවත්පතත් වාර්තා කරන්නේ පිළිබඳවමයි. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවයි. ඡන්දය අප්‍රේල් මාසයේ 25 වෙනිදා, නාම යෝජනා මාර්තු මාස 12 වෙනිදා සිට 19 වෙනිදා දක්වා. නව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම රැස්වීම ඒ අනුව පැවැත්වෙන්නේ මැයි මාස 14 වෙනිදා කියලා තමයි මව්බිම පුවත්පතත් වාර්තා කරන්නේ. ඊයේ රාත්‍රියේදී ජනාධිපතිතුමා විසින් මෙම ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරි බව තමයි සෑම පුවත්පතක් මැද ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරන්නේ. මේ ලංකාදීප පුවත්පත පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරි මහ ඡන්දය අප්‍රේල් 25 වෙනිදා, නාම යෝජනා ලබන මාස 12 වෙනිදා සහ 19 වෙනිදා අතර කියලා තමයි අද ලංකාදීපයත් වාර්තා කරන්නේ. The Island reports parliament dissolved, general election on 25th of April. දිනමින පුවත්පතත් වාර්තා කරන්නේ මේ පිළිබඳවමයි. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවයි, නාම යෝජනා 12 සිට 19 දක්වා, ඡන්දය අප්‍රේල් 25, නව පාර්ලිමේන්තුව මැයි මාස 14 වෙනිදා. The only newspaper which reports something different except for dissolving the parliament is Daily News. Tough screening selects 42,000 from 70,000 applications. Job scheme for graduates launched island-wide. President orders no appointment tamashas is the main story from the Daily News today. Now let's take a look at the stories in detail. Of course, we all know the parliament was dissolved by now, and it was on the discussions earlier. When a parliament was dissolved, most of the time it came as a surprise, but this time it was not a surprise. There was a bit of a conversation and indication that the parliament will be dissolved in the first week of March, and as discussed and as indicated yesterday night, the parliament was dissolved. So however, we are
looking forward to get the legal opinion, because sometimes, though we have gone through multiple parliamentary elections, sometimes people may get confused now whether the cabinet is dissolved, now there are no parliamentarians, so who runs the country and what are the powers given to the president, prime minister and the cabinet given this situation. So there will be different opinions, and since the next parliament will be convened on 14th of May, who will be running the country till then is the other question. So to answer that all questions, we will be trying to get a legal expert to get the opinion on that front. However, going in detail, the extraordinary gazette notification dissolving parliament was published last night, the government printers, after the president placed his signature by virtue of powers vested in him. Today reports on Daily Mirror, and of course all the other newspapers reports the same. So the nominations will be accepted from March 12th to March 19th. That's not too far, and then again the new parliament will be convened on 14th of March according to the sources. And with that, of course, now the political the fray in the political party is getting heated with that. And here we start with the UNP. Sajid wants elephant for SJB. If you're still surprised what SJB is, that's Samagi Jana Balawegaya. This is a report from Johan Pereira. Addressing a media conference held yesterday at the parliamentary complex, Samagi Jana Balawegaya leader and the leader of the opposition, Sajid Premadasa, requested the UNP to lend the elephant symbol to contest the upcoming general elections. Today reporting on Daily Mirror. In the meantime, Ravi Karunanayaka said UNP will contest under elephant. Chaturanga Samaravikrama's report says the United National Party will contest the upcoming general election under the elephant symbol, UNP assistant leader MP Ravi Karunanayaka said yesterday. In the meantime, Samagi Jana Balawegaya was launched yesterday at the Nelumpokuna Ragahala. Speaking at the launch of Samagi Jana Balawegaya held yesterday at Nelumpokuna, its leader Sajid Premadasa invited all UNP MPs to be part of his new alliance. This also pops the question whether now the UNP is splitted into two, because now Ravi Karunanayaka and some of the UNPers have strongly mentioned that they are going to contest from the elephant symbol as the UNP. In the meantime, the Samagi Jana Balawegaya, led by Sajid Premadasa, yesterday signed for MOUs or Memorandum of Understandings with couple of parties, starting from the party of Rauf Hakim, Sri Lanka Muslim Congress, the party of Rishad Baduddin, Jatika Helorumia, and couple of parties. He signed agreements and MOUs to contest with a broader alliance. That was what was reported yesterday. However, it seems with the announcement of a general election, it is normal in the Sri Lankan context that we see a big political fray and which crosses all party lines. In the meantime, Maithripala Sirisena coming back on the front page. I will attack like an eagle, said Maithripala Sirisena. Former President Maithripala Sirisena said on Sunday that he would attack just like eagles do. So he said, no sooner it started to eat, an eagle which hovered in the sky snatched the fish from the cormorant, and we will also attack in a similar way. At a recently held ceremony in Polonnaruwa, he said while he was walking, he saw that a fish being attacked by a bird, and the same bird has been instantly attacked by an eagle. And he said as Sri Lanka Freedom Party and as Maithripala Sirisena, he will attack also like an eagle in a very unexpected way. However, Palitharanga Bandara answered and commented about Maithripala Sirisena's comment
Sirisena's eagle attack flopped when he attacked UNP, says Palitha Rangabandara. UNP former President Maithripala Sirisena started his eagle's attack from former President Mahinda Rajapaksa when he had hoppers with President Rajapaksa and joined the UNP. UNP MP Rangabandara said, referring to ex-president's speech in Polonnaruwa, in which he claimed that he attacked like eagles. Today reporting on Daily Mirror. අපි දැන් බලමු අද දිනේ මවබිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. මවබිම පුවත්පත ඇතුළු සියලුම සිංහල පුවත්පත් වාර්තා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවයි. නාම යෝජනා මාර්තු 12 සිට 19 දක්වා ඡන්දය අප්‍රේල් මාස 25 වෙනිදා නව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම රැස්වීම මැයි මාස 14 වෙනිදා කියලා තමයි අද දිනේදී මවබිම පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ මවබිම පුවත්පත මෙන්න මේ විදියට. 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 71 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ රාත්‍රී විසිරු ආරනු ලැබුවා. ඒ සඳහා වන අතිවිශේෂ කැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ අනුව මීළඟ මහමැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා පත්‍ර බාර ගැනීම මාර්තු මාස 12 වෙනිදා සිට 19 වෙනිදා දක්වා සිදු කරන අතර මාර්තු මාස 19 වෙනිදා දහවල් 12ට නාම යෝජනා බාර ගැනීම අවසන් වෙනවා. මවබිම පුවත්පත මුලින්ම ආවරණය කළ පරිදි පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ අප්‍රේල් මාස 25 වෙනිදා. අප්‍රේල් 25 වෙනිදා මැතිවරණය පැවැත්වෙන බව ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරා. ඒ වගේම ඡන්ද විමසීම දිස්ත්‍රික්ක 22කදී අප්‍රේල් මාස 25 වෙනිදා පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 4 දක්වා පැවැත්වෙන බව තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න අලුතෙන් ආයෙ පාරක් ඡන්දයක් එනවා. අපිට පොඩ්ඩක් විනෝදකාමී කාලයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බඩු එහෙම ටිකක් බෙදෙන, ප්‍රවාහන සේවා සපයන, විවිධ උත්සව පවත්වන, දේශපාලඥයන් නිතරම තමන්ගේ 20 අවුරුදු 30 අවුරුදු 10 අවුරුදු සංවත්සර සමරන මාසයක් දෙකක් තමයි අපිට දැන් උදා වෙන්න නියමිත වී තිබෙන්නේ. ඒ තමයි මවබිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. ලංකාදීප පුවත්පතත් අපි ඔබට වාර්තා කර ආකාරයට මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හැරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දිනේදී වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මවබිම පුවත්පත අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ පවතින අර්බුදය පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව වාර්තා කරන්නේ එජාපය දෙකඩ වෙයි, අලියා ලකුණ නැති කිරීමේ පාපයට කරගහන්න බෑ කියලා රවි කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කළ බව තමයි අද මවබිම වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිල සලකුණ වූ අලියා ලකුණෙන් හැර වෙනත් සලකුණකින් තරඟ නොකරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ බහුතරයක් දැඩි ස්ථාවරයක සිටීම සමග ජනබලවේගය ලෙස වෙනම තරඟ කරන බවට සජිත් පාර්ශවයේ තීරණය කිරීම සමග එජාපයේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉදිරි මැතිවරණය සඳහා තරඟ කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ඇති බවයි අනාවරණය වෙන්නේ. පෙරේදා පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට සමගි ජනබලවේගයට අදාළ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා එජාපයේ මූලික වූ සන්ධානයක් ඉදිරියට ගෙන යාමට බාධා පැමිණි ඇතැයිද එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ බහුතරයක් වෙන්න පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ බහුතරයක්ද අලියා ලකුණින් තරඟ කළ යුතු බවට අවධාරණය කිරීම නිසා ඉන් බැහැරව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තමන්ට නොමැති බවද ඊයේ සිරිකොත එජාප මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවි කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම අද එහා සමගාමීව වාර්තා කරනවා සමගි ජනබලවේගය සන්දානගත වෙයි, සමුළුවට රනිල්ගේ පිළ නැහැ, දේශපාලන පක්ෂ 10ක්, සිවිල් සංවිධාන 20ක් සහ වෘත්තීය සමිති 18ක් එක් වෙති කියලා තමයි මවබිම පුවත්පත තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව දේශපාලන පක්ෂ 10ක්, සිවිල් සංවිධාන 20ක් සහ වෘත්තීය සමිති 18ක් සමග එක්ව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් සමගි ජනබලවේගයේ ඊයේ කොළඹ නෙළුම් පොකුණු රංගහලේදී සන්දානගත වෙමින් මංගල සමුළුව පවත්වන ලදී. මේ එහිදී එම දේශපාලන පක්ෂ මෙන්ම අනෙකුත් සංවිධාන අතර අවබෝධතා කිවිසුම්ද අත්සන් කරමින් ඉදිරි මහමැතිවරණය පළාත් සභා මැතිවරණ, පළාත් පාලන මැතිවරණවලදී නව සන්ධානය තරඟ කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව මෙහිදී දේශපාලන ඒ අනුව ජාතික හෙළවුරුමය මහලේකම් පාටලි චම්පික රණවක ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක රවුෆ් හකීම්, සමස්ත ලංකා
මහජන කොංග්‍රසයේ නායක රිෂාඩ් බදූදීන් සහ කඳුරට ජනතා පක්ෂයේ නායක පී දිගම්බරම්, මනෝ ගණේෂන්, පී රාධකෘෂ්ණන් යන පක්ෂ නායකයෝද ජාතික මහජන සභාව අපිපුර වැසියෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා මාධ්‍ය සංවිධානවල ප්‍රධානීහුද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටි බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම මංගල සමරවීර, විජිත් විජිතමුනි සොයිසා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විශාල පිරිසක්ද ඊට සහභාගී වූ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද දිනේදී මව්බිම පුවත්පත පළමු පිටුවෙන්. ඒ අතරදී අද තවත් පුවතකින් වාර්තා කරන්නේ ස්පීඩ් පෝස්ට් හරහා උපාධිධාරීන් 45585කට පත්වීම් දින 7ක තුල පුහුණුවට වාර්තා කරන්න කියලා තමයි අද මව්බිම තවත් පුවතකින් වාර්තා කරන්නේ. මේ පිළිබඳව තවත් මෙවැනිම පුවතක් වාර්තා කර තිබුණා ඩේලි නිවුස් පුවත්පතෙත්. ඒ අනුව උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා නියුක්තිකයන් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ සුදුසුකම් ලැබුවන්ට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ආවරණය වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්පීඩ් පෝස්ට් කුරියර් සේවාව මගින් පත්වීම් ලිපි ලබා දීමට ඉඩකඩ සලස්වා ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරනවා. සුදුසුකම් ලැබූ සියලු අපේක්ෂකයන්ට පත්වීම් ලිපි තැපැල් කිරීම ඊයේ සවස වන විට අවසන් කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද දිනේදී මව්බිම පුවත් පත. Now let's take a look at back on Ceylon today. I would like to bring your attention to Ceylon today. On Ceylon today, reports that if government doesn't get 2/3 majority, SLNPS to invite all parties to Ball State, and this is a statement from Lakshman Abewardena. The Sri Lanka Nidahas Podujana Sandhanaya hopes to invite all political parties to assist in strengthening the government program in the event they don't obtain 2/3 majority at the general election. However, the State Minister of Information and Communication Technology, Lakshman Abewardena, further stated it should not be supporters who seek privileges that they are inviting, and they are inviting people, those who want to work for the country, is what said by Lakshman Abewardena. In the meantime, Speaker Karu Jayasuriya, the former speaker, actually says Ranil Sajid faction seeks speaker's intervention. The reps from the Ranil Wickramasinghe and Sajid Premadasa's factions had requested Speaker Karu Jayasuriya last evening to intervene and prevent the breakup of the party ahead of the next general election in the face of the ongoing dispute from within the party. However, sources close to both Wickramasinghe and Premadasa factions stated that the speaker had stressed that if both factions are not prepared to mount a united effort at the general election, that he will also have to make a decision according to what has been mentioned by Karu Jayasuriya, reporting today on Ceylon today. And saving villagers from the debt trap, concessionary loans uplifted and interest rates reduced. This is news from Pranitha Amarasekara. Prime Minister and Finance Minister Mahinda Rajapaksa has got cabinet approval to uplift the disbursal rate of those villages in the central and north central province and the northern province who have not got into the debt trap from 40,000 to 60,000 per person, and a reduction in the loan interest charge from 14% to 9%, Finance Ministry said yesterday. And bail denied for 22 students further remanded until 16th March. The 22 university students who were remanded for protesting in a violation of a court order by staging a satyagraha opposite the entrance of the Ministry of Higher Education were ordered to be further remanded until 16th March by Colombo Chief Magistrate Lanka Jayaratna. Today another story on Ceylon today. And no disunity or discord over Lotus Bud symbol, says Professor G.L. Piris. Chairman of the Sri Lanka Podujana Peramuna, Professor G.L. Piris, said that all political parties and candidates attached to the Sri Lanka Nidahas Podujana Sandhanaya had
had contested to the next general election under the symbol of the lotus bud. And he said though their political opponents had alleged that the SLNPS was engaged in a feud over not being able to decide on the symbol, he affirmed that no such disunity or discord was prevalent among the members of the political parties affiliated to the SLNPS. Today reporting on Ceylon Today. And inquiry on Easter Sunday attacks, second interim report submitted to President. Presidential Commission of Inquiry on the Easter Sunday attacks has submitted its second interim report to President Gotabaya Rajapaksa, stated the President's media division in a media release yesterday. Today reporting on Ceylon Today. With that, let's take a short commercial break and we will be back with more stories. Stay tuned. This is Wake Up With That. State of Business, Monday to Friday at 8:15 p.m. and repeat at 11 p.m. on RTV, sponsored by Welcome back. You are watching Wake Up With That, your favorite morning TV program. I would like to bring your attention back to
the Daily Mirror. Daily Mirror today reports that passengers arriving from Italy to undergo 14-day quarantine. Weeks after the Health Ministry ordered all passengers arriving from China and South Korea to undergo 14-day quarantine period following the outbreak of COVID-19, and passengers arriving from Italy will also undergo 14-day isolation, officials from the Health Ministry told the Daily Mirror yesterday. This is basically because of the outbreak of the coronavirus, or scientifically mentioned as COVID-19. And now in the Europe, it's basically Italy has become like the hub of spreading coronavirus, and of course China was where it all started, and it spreaded to South Korea. And because of that, any passenger who comes down to Sri Lanka from the above three countries has to go through a 14-day quarantine. So that's another story. In the meantime, heroin and ice valued at 6 billion, can you believe it, found in 4 vessels. Navy and PNB net biggest narcotic haul in sea operation. Sri Lanka Navy and the Police Narcotics Bureau during a joint operation found a haul of 400 kilograms of heroin and about 100 kilograms of substance believed to be ice amounting 6 billion from our vessels in the international waters, some 111 kilometers away from Sri Lankan shores, the Navy said today, according to Daily Mirror. And also today in another report, story reports that Mahinda Yapa on the new alliance, allegiance to Maitri hinges upon policies, says Mahinda Yapa Abeyewardena. The State Minister Mahinda Yapa Abeyewardena said yesterday their allegiance to former President Maithripala Sirisena was limited to policies of the new alliance, he said, according to the Daily Mirror. මීළඟට ඔබගේ අවධානය නැවත යොමු කරනවා සිංහල පුවත්පත් කිහිපයක ප්‍රධාන සිරස්තල වෙත. එනෝම නැවත ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත වෙතටයි. මව්බිම පුවත්පතේ වාර්තා කරනවා රංජන්ගේ හඬපට සිද්ධිය ගිහාන් පිළපිටියට සිතාසි කියලා තමයි අද මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව අධිකරණය හමුවේ පැවති නඩුවක සැකකරුවෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම සඳහා මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා සමග දුරකථන සංවාදයේ යෙදී වරදක් කර ඇති බව කියන වැඩ තහනම කර ලක්ව සිටින ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටිය මහතාට එම සිද්ධිය සැකකරුවෙකු ලෙසට එම සිද්ධිය සැකකරුවෙකු ලෙස නම් කරන ලෙස නියෝග කර නුගේගොඩ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මොහොමඩ් මිහාල් මහතා ඔහුට ලබන අප්‍රේල් මාස දෙවන දින අධිකරණය හමුවේ පිටි සිටින ලෙස දන්වා සිතාසිනිකුත් කළ බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතෙන්. ඒ වගේම අද දිනේදී වාර්තා කරනවා මේ දේශපාලන කතාබහ පිළිබඳවත් වෙන ලකුණකින් හෝ ඡන්දයට එනවා කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ඔහු ඊයේ දිනේදී ඉල්ලා සිටියා ප්‍රසිද්ධියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා ලකුණු උන්ට ලබා දෙන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජනායක ප්‍රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කරේ එහෙම ලකුණු ලබා දෙන්න විදියක් නැහැ, අලිය ලකුණු දෙන්න බෑ කියලා කාටවත්. ඒ අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ ඊයේ දිනේදී පැවති මහා සමුළුවේදී අලියා ලකුණෙන් බැරි නම් වෙන ලකුණකින් හරි ඡන්දයට එනවා කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අන්තරේ සිසුන් 22 වෙනිදා අන්තරේ සිසුන් 22 දෙනා 16 තෙක් රිමාන්ඩ් කියලා අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පත. අපි බලමු දැන් ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තල වෙතටයි ඊළඟ අවධානය යොමු කරන්නේ. සජිත් සමගි ජන බලවේගයේ පිහිටුවයි උළෙලට එජාප මන්ත්‍රීවරුන් 50ක් අලියා හෝ හංසයා නොදුන්නොත් වෙනත් ලකුණකින් ඡන්දයට කියලා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම දකුණු මුහුදේ දීවර යාත්‍රා දෙකකින් කෝටි 600ක කුඩු සහ අයිස් අල්ලයි කියලයි තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා සුජිත් හේවාජුලිගෙන්. ඒ වගේම කිසිදා නොතිබුණු ලෙස පොළොන්නරුවේ දැන් රාජ්‍ය භීෂණය පැතිරිලා කියලා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම පාලිත රංගවණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරනවා ජනබල වේග උළෙලට නොගියේ විවස්ථාවට එජාපය අනුමැතිය නොගත් නිසයි කියලා තමයි රංගබණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඔහු ඊයේ දිනේදී සමගි ජනබල වේගයේ මහා සමුළුවට සහභාගී වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ
ජනබලවේග උළෙලට නොගියේ ව්‍යවස්ථාවට එජාපය අනුමැතිය නොගත් නිසායි කියලා තමයි රංගේ මණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් වාර්තාවක් තියෙනවා දෙහිමිල බිඳුවට බැහැලා වෙලෙන්දෝල් එල්ලටම මිරිකිලා කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. මේ වෙළඳපොලේ දෙහිමිල ඉතාමත් ශීඝ්‍ර ලෙස අඩුවීම නිසා ගොවි මහතුන් විශාල කරදරයක පැටලී තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. බොරු සාක්ෂි හදන්න රංජන් සමග කුමන්ත්‍රණය කළා කියන සිද්ධිය වැඩතහනම් විනිසුරු ගිහාන්ට අප්‍රේල් 2 වෙනිදා උසාවියෙන් සිතාසි කියලත් තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා ලංකාදීප පළමු පිටුවෙන්. Now let's take a look at some of the business news from the Daily Financial Times. Daily Financial Times reports that maximum borrowing limit on microfinance loans increased, and this is Shehan Semasinghe. The minimum borrowing amount of low interest loans introduced in an effort to relieve the burden on the individuals adversely affected by microfinance loans has been increased from 40,000 to 60,000. Finance, Economy and Policy Development Ministry yesterday said that this will require a fund allocation of 292 million to the northern province and 250 million to the north central province. Today reports on Daily Financial Times. In the meantime, ex-Boston Consulting Group's Sanjay appointed as the Director General of the Board of Investment. Sanjay Mohottala yesterday assumed duties as the new Director General of the Board of Investments of Sri Lanka. Mohottala was managing director and partner at the Boston Consulting Group. He was responsible for corporate development, principal investors and private equity practices that led the transport and logistics practice across Asia Pacific. Today reports on Daily Financial Times. And also global virus death toll tops 3,000 as EU and WHO raise alerts. Virus now affected more than 89,000 and spread over 60 countries. South Korea, the biggest nest of infections outside China, reports nearly 500 new cases, raising totally past 4,000. And also EU has 2,100 confirmed cases in 18 member countries and states, and 38 dead according to the Daily Financial Times report. And also Tehran reports 66 deaths, over 1,500 infected, and that's a report from AFP from Brussels. So it doesn't look very good, especially the death numbers, unfortunately, as well as the spread, the speed that this COVID-19 spread out is something very concerning. In the meantime, $370 million FDI for new hotel projects over last 2 months. Today reporting on Daily Financial Times, Sri Lanka has attracted 370 million in foreign direct investments during the first 2 months, a top minister confirmed. After the appointment of the present government in November last year, we have received many fresh applications for several new tourism related projects, according to the report on Daily Financial Times. Also, new acting GMs appointed at Bank of Ceylon and People's Bank. DPK Gunasekara and KP Rajpaksha has been appointed as the new acting GMs as in the People's Bank, reporting today on Daily Financial Times. Now let's take a look at the Daily News. Daily News reports tough screening selects 42,000 from over 70,000 applications. Job scheme for graduates launched island-wide. The job applications to unemployed graduates is now being implemented countrywide at the divisional level without the usual grand national ceremonies, in accordance with President Gotabaya Rajapaksa's instructions. After the stringent multi-level vetting of applications, the last of the appointees has been finalized, and their appointment letters will be sent via the respective divisional secretariats. However, so far
Most of the letters has been dispatched according to this report. And another story on Daily News reports that candidates ready to contest under Pohottuwa symbol, says Professor G.L. Piris. And also Easter Sunday attacks, second interim report handed over to President, another report says today. And also CMEV to keep tabs on election campaign expenses. The Centre for Monitoring Election Violence will keep tabs on the election campaign expenses of all political parties which would contest in the upcoming general election. The CMEV National Coordinator Manjula Gajanayaka said, according to Daily News. And 100 million worth heroin seized, which we brought to you, but however it was not 100 million in other newspapers, it's about 6 billion. And also today it reports that 22 undergraduates further remanded, which we brought to you, and that has also been reported on Daily News. ඊළඟට තෝරගන්නේ ඇත්තටම දිනවින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ උපාධිධාරී පත්වීම් ලිපි බෙදා අවසන් 45585කට රැකියා කියලා තමයි මහින්ද අලුත්ගෙදර වාර්තා කරන්නේ. රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ සුදුසුකම් ලැබුවන්ට පත්වීම් ලිපි බෙදා දීම අවසන් අදිරියට පැමිණ තිබෙනවා කියලා තමයි අද දිනවින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව රටේ සංවර්ධනයේ ඉදිරිපීමක් කියලා තමයි බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා දිනවින පුවත්පතේ වාර්තාව උපුටා දක්වමින් අපි ඔබට ගෙන එන්නේ. ඒ වගේම අද ඡායාරූප වාර්තාව තිබෙන්නේ දිනවින පුවත්පතේ අගමැතිට උණුසුම් පිළිගැනීමක් කියලා. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උත්සව රැසකට සහභාගී වීමට කුරුණෑගල පැමිණි අතර පෙරවරුවේ ඉපලෝගම ටැම්පිට විහාරයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ඉපලෝගම රතනසාර හිමියන්ගේ ආරාධනාවකට අනුව තමයි ජනාධිපති මහින්ද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දිනේ කුරුණෑගල බලා පිටත් වුණේ. ඒ අනුව එහිදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණු බව තමයි වාර්තා වන්නේ. ඒ වගේම අද මහජන දිනයට විමල් කියලාත් වාර්තා කරනවා. අද පැවැත්වෙන රූපවාහිනී සංවාදයක් වන මහජන දිනයට සහභාගී වන්නේ විමල් වීරවංශ කියලාත් අද වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම කුඩාවැල්ල මුහුදේදී කුඩු බෙදා පලා ගිය ඉරාන නැව අල්ලයි කියලාත් වාර්තා කරනවා. කුඩු කිලෝ 380ක් අත්අඩංගුවට කියලාත් අද එම පුවතම තවදුරටත් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම විනිසුරු පිළපිටියට අප්‍රේල් 2 වෙනිදා උසාවියෙන් නියෝග කියලාත් අද කියනෙන්නේ දිනවින පුවත්පතෙන්. Now let's take a look at some of the business news from the business pages. I first take the Ceylon Financial Times. Ceylon FT reports that Sri Lankan finance companies face added regulatory pressure, says Fitch. Over 5.5 billion required to meet capital requirements. Consolidation the only option, says the Fitch rating organization. Sri Lanka's finances and leasing sector companies will face added pressure for consolidation as deadlines for the implementation of tougher capitalization requirements the tougher capitalization requirements approach in 2021, stated global rating agent Fitch Ratings yesterday. And also SLT records 6.3 billion PAT after 2019. Another report, Sri Lanka Telecom mounting its financial results for 2019 noted a 28% year-on-year growth in profit after taxes. Today reports on Ceylon today. And also Colombo to host a UN World Tourism Organization meeting. The 32nd joint meeting of the UN World Tourism Organization Commission for East Asia and Pacific and the UNWTO Commission for South Asia will be hosted by Sri Lanka from 29th June to 1st of July in Colombo. Today reporting on Ceylon FT. Bringing your attention to quickly to Mirror business section as well. Norges Bank's investments in Sri Lanka stocks top $114 million in 2019, up from $98.3 million at end
2018, and the single biggest investment in JKH valued at $26.2 million, and cuts financial sector exposure to 43.5% from 46%. Today reports on Mirror Business. And also, together capitalism requirements NPLs to adjure on already battered finance firms. This was the statement same from the Fitch rating, which we brought to you a little while ago. And also, Verity Research launches 5 pronged solutions proposed to improve national budget practices. Verity Research calls for more transparent approach to budget proposal formulation, says budget policies are framed in a manner government cannot be held accountable, says the Verity Research, the executive director Nishan Dimel. And also, central bank opens stakeholder consultation for open banking. The central bank this week kicked off a wide-scale stakeholder consultation process in a bid to assess the possibility of introducing open banking to Sri Lanka. Another report today on Mirror Business. With that, we are taking our second short commercial break. We'll be back with more inner page news stories, cartoons and sports news. Stay tuned. This is Wake Up With That. Biz Roundup. Try to be global and we try to be smart. But I want to hear our authentic voices of people who are passionate, who are intelligent, and that's the consistency that we try to get at. Fareed Zakaria, GPS. Excuse me, miss, you dropped this. No, it's just a penny. Just a penny? Just a penny? It all begins with the humble penny. Whether writing your first check or cashing big checks, to those at the top making their mark, closing deals round the clock. On Quest Means Business, we know every penny has power. And it's not how many you have, it's what you do with them that counts. That's the marvel of money. Quest Means Business. Welcome back. You are watching Wake Up With That, your favorite
morning TV program. Before the break was the front page news stories from almost all the newspapers, and what I have left with is the Island newspaper, and let's take a quick look at the Island newspaper front page stories. Rift on UNP widens as Ranil skips SJB launch. No final decision yet on party symbol. Partly Rauf and Richard on Sajid stage. Reporting today on the Island newspaper. And also SLPP plays down exclusion of SLFP leader, not worried about Sirisena's threat. A report from Shamindra Ferdinando. The Sri Lanka Podujana Peramunu yesterday sought to make light of the fact that former President SLFP Maithripala Sirisena had not been invited to a political event attended by Prime Minister Mahinda Rajapaksa in Polonnaruwa over the weekend. The Island raised this issue at the media briefing at the SLPP office at Nelum Mawatha Battaramula, address by SLPP chairman Professor G.L. Piris and State Minister Mahinda Yapa Abewardana, reporting today on the Island newspaper. In the meantime, STF raided yields haul of narcotics. Saman Gamage reports the police special task force intelligence unit seized 10.3 kilograms of heroin and 7 kilograms of Kerala ganja in Vanasala, Kalaniya. The narcotics were seized from a house in Vanavasala during search operation. The stock of heroin has a street value of 100 million, reporting today on the Island. So this is a separate haul of 100 million, and earlier at the sea, about 1,000 miles away from our shores, Navy nabbed another bulk of heroin and ice narcotic, which is about 6 billion rupees market value. In the meantime, some of the international news bringing you from the Island page, Island front page. Manila Mall hostage taker surrenders. Another report today on the Island newspaper. Those are the main stories today from the Island newspaper as well. And on the pictorial report, Mangala Samaraveera shares a light moment with Rishad Baduddin at the Samagya Jana Balawegaya launch yesterday. Today has been captured in the Island newspaper, and also Island reports the UNP leader, opposition leader Sajith Premadasa, flanked by UNP MPs Samagya Jana Balawegaya yesterday, captured in the Island newspaper. Quickly bringing your attention to Dinamina newspaper. Dinamina පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ කඩුලාන සුරකීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්. පසුගිය දිනවල මේ කඩුලාන සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් කතා බහ ලක් වුණා. ඔබ දන්නවා මේ පිළිබඳව එක රාජ්‍ය නිලධාරිනියක් මේ පිළිබඳව අමාත්‍යවරයෙක් සමග ඇති වූ කතාබහ සමාජ ජාලාවේ බඩවි සහ සියලුම ප්‍රධාන පෙරේ මාධ්‍ය ආයතන වාර්තා කර තිබුණා. ඒ අනුව හුස්මක් වෙනුවෙන් පැලයක් ජාතික වැඩසටහන අනුව දෙවැනි අදියරට ශ්‍රී ලංකාවේ කඩුලාන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි කියලා තමයි අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මව්බිම පුවත්පතේ අතුල් පිටු වෙතටයි අපි ඊළඟට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. මෙන්න මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන පළමු අතුල් පිටුව කරාපිටිය රෝහලේ විස්මිත වකුගඩු බද්ධයක් කියලා තමයි අද මව්බිම අතුල් පිටු වාර්තාවකින් සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අනුව ඉතාමත්ම පුදුම සහගත හිතන ආකාරයේ වකුගඩු සැත්කමක් සිදු කර බව තමයි විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය රංජුක උබේසිරි සහ සැත්කමට බඳුන් කළ විශ්‍රාමික කර්නල් වික්‍රමසිංහ යන දෙදෙනාගේම ඡායාරූප අතට පළ කර තිබෙනවා. සැත්කම් 500ක් විතර කළත් මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවේ මුල්ම වතාවටයි කියලා වෛද්‍ය ශල්‍ය වෛද්‍ය රංජුක උබේසිරි මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම ගොඩ ගිහින් මෙගොඩාවා කියලා තමයි සැත්කමට බඳුන් කළ විශ්‍රාමික කර්නල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ වාර්තාවට අනුව. ඒ වගේම නින්නාද අතිරේකයෙන් අද වාර්තා කරන්නේ සැබෑ ජනතා සේවකයන් තෝරාපත් කර ගනිමු. මංජුල ගජනායක මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාහා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායකතුමාගේ නින්නාද අතිරේකය තමයි අද මව්බිමෙන් වාර්තා කරන්නේ. සැබෑ ජනතා සේවකයන් තෝරාපත් කරගනමු කියලා අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතෙන්.
ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පත මත වාර්තා කරනවා පෙරට තැබූ පය ආපස්සට ගන්න මම සූදානම් නැහැ. සමග ජනබලවේගයේ සමාරම්භ කුළුවේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ අරමුණ ගජමිතුරන් දිනවීම නොව දුක් විඳින ජනතාව දිනවීමයි. ඒ වගේම මෙරට දේශපාලන ඉතිහාසයේ අලුත් පිටුවක් පෙරලන්නේ ඓතිහාසික දිනයකයි කියලත් වාර්තා කරනවා. සමගි ජනබලවේගයේ එජාප කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්නා කියලා රංජිත් මන්දුම්බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරද්දී ජාති ආගම් ભેද නැති බුදු සසුන රැකෙන සෞභාග්‍යමත් ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් අපේ ඉලක්කයයි කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ වන්නේ මහා මැතිවරණය ඇතුළු සියලු මැතිවරණ වල විතරංග කරන්නේ සමගි ජනබලවේගයෙන් කියලා සමගි ජනබලවේගයට සහභාගී වෙ හැමදෙනාම ප්‍රතිඥා දුන් බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. මෙහිදී සරත් ෆොන්සේකා, මංගල සමරවීර, කබීර් හෂීම්, එරාන් වික්‍රමරත්න, විජිත් විජිතුමුනි සොයිසා ඇතුළු රංජිත් මද්දුමවණ්ඩාර ඇතුළු කිහිප දෙනෙක්ගෙම ඡායාරූප පළ කර තිබෙනවා අද දිනේදී මව්බිම පුවත්පතෙන්. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතේ තවත් ඇතුළු පිටුවක වාර්තා කරන්නේ මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි බැංකුවල පමණක් මුදල් ආයෝජනය කරන්න කියලා මූල්‍ය සාක්ෂර ශාන් සේමසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. රාජ්‍ය බැංකු සහ ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ මූල්‍ය සාක්ෂරතා ප්‍රවර්ධනය ජාතික වැඩසටහනක් ආරම්භනවා කියලා තමයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අරුණ කුමාර දිසානායක මහතාගේ අදහස් ඔබට ගෙනෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව දූෂිතයන්, වංචනිකයන් හා අපරාධකාරයන්ගේ ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයක් කියලායි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. අලුත් ආණ්ඩුවක් කිව්වට තියෙන්නේ පරණ මූණු ටිකමයි, යන්නේ පරණ පාරෙමයි කියලායි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. ආණ්ඩුවේ තියා විපක්ෂයේ කාර්යභාරය කරන්නවත් එජාපයට බෑ. MCC කිවිසුම ගැන ආණ්ඩුව එදත් කිව්වේ බොරු, අද කියන්නේත් බොරු. ඌවට බුදුන් වහන්සේ වැඩම කළ බව පැවසුව සංවර්ධනය නම් තවම වැඩම කරන්න නැහැ කියලා තමයි සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. අද මව්බිම පුවත්පතයි මේ වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න පාලිත රංගමණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරනවා කටබොරු කිව්වත් දිවබොරු නොකියන බව මෛත්‍රීගේ කතාවෙන් ඔප්පු වෙනවා. ඌ හොඳම පාඩම ඉගෙන ගත්තේ රනිල්ගෙන් කියලායි ප්‍රකාශ කරන්නේ පාලිත රංගමණ්ඩාර. මේ ආණ්ඩුවේ රැකියා ලක්ෂ්‍ය තනිකර ප්‍රෝඩාවක් කියලායි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. අද මව්බිම පුවත්පතේම වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. සභාගවලින් වැඩක් නැහැ, අපිට 3න් 2 දෙන්න. මෛත්‍රී රනිල් ආණ්ඩුව ජාතික වගකීම් විදේශ බලවේගවලට පැවරුවා කියලායි අද GL පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. පොදු ජන පෙරමුණේ සභාපතිතුමා 19 වෙනි සංශෝධනය නිසා පොලිස්පතිවරයා ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුවට බැහැ කියලාත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා අද මව්බිම පුවත්පතේ. ඒ වගේම මා දැන් සූදානම් තවත් ක්‍රීඩා පුවත් කිහිපයක් ඔබ වෙතට ගෙන එන්නට. ක්‍රීඩා පුවත් වලින් අපිට ගෙන එන්නට තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් දූපත අතර පැවති තරගය පිළිබඳවයි. අපි දන්නවා තරඟ 3-0ක් ලෙස ඉතා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් තරඟාවලියේ ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්දින තරඟාවලියේ අපි දැන් එකම පවුලක් කුසල් මෙන්ඩිස් කියන්නේ ඉතා වටිනා සම්පතක් කියලා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව මහනුවර පල්ලේ කැලේ ක්‍රීඩා පිටියේදී ඉතා විශිෂ්ට දස්කම් පැව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නැවතත් සුපුරුදු තරඟ රීත්මයට පැමිණි බව තමයි ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ප්‍රදීප්ට හා ධනංජයට 20-20 තරගාවලිය අහිමි වෙයි කියලත් ප්‍රකාශ කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම් අතර හෙට ආරම්භ වීමට නියමිත තරඟ දෙකකින් සමන්විත 20-20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය වේගපන්ති වෙන ක්‍රීඩක නුවන් ප්‍රදීප්ට සහ තුන්නිරියව ක්‍රීඩක ධනංජය සිල්වාට අහිමි වෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. පසුගිය දා අනිමාවත් වුණු 3 වෙනි එක්දින තරගාවලියේදී තරඟයේ අතරතුරදී ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් නුවන් ප්‍රදීප් සහ ධනංජය සිල්වාට මෙම තරඟය අහිමි වෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතේම තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා රග්බි පිටියෙන් සහ මල්ල ක්‍රීඩා පිටියෙන්. නාවික යුද හමුදාව පොලිසිය මහනුවර ඉදිරියටම යති යනුවෙන් තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. 2019-20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරඟාවලිය පිළිබඳව තමයි එම වාර්තාව. ඒ අනුව නාවික හමුදා කණ්ඩායම, යුද හමුදා කණ්ඩායම, පොලිසිය සහ මහනුවර කණ්ඩායම තවත් තරඟ ජයග්‍රහණ වාර්තා කරමින් ඉදිරියටම ගමන් කර බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම 31 වෙනි යෝන් ක්‍රීඩාවල ශූරතාවය මෙවරත් ගම්පහට වසර 18ක පැරණි වාර්තාවකුත් බිඳවටේ කියලා තමයි අද මව්බිම පුවත්පතේ ක්‍රීඩා පිටුවෙන් වාර්තා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු අද දවසේ කාටූන් වෙතටයි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. අපි අද දවසේ කාටූන් වලින් මුලින්ම තෝරගන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ
කාටුන් ලංකාදීප පුවත්පතේ කාටුන් කිහිපයක්. මෙන්න ලංකාදීප පුවත්පතේ අද කාටුනේ දාස හපුරාණගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉන්නවා මෙන්න පොතකුත් අරගෙන ඒ වගේම අපේ සාමාන්‍ය ගොවියා ඉන්නේ ගොවියාගේ මූණ වහලා. ඉතින් මෙන්න ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට පේන්නේ නාවින්න කියලා අපේ මං හිතන්නේ මේ නාවින්න SB නාවින්න අමාත්‍යතුමාගේ මූණ වහලා අමුඩේ ගස්සලා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ධන ගස්සලා තියෙන්නේ. නාම යෝජනා ලබා දෙනවද නැද්ද කියන පොත පෙරලන බව තමයි දාසප්පුරාණ අද පෙන්වන්නේ ලංකාදීප පුවත් පතෙන්. ඒ වගේම අද සුවාරිස් කාටුනින් අපිට පෙනෙනවා මෙන්න නාම යෝජනා බාර දෙන පොලිමේ කට්ටිය ඉන්න හැටි තමයි අද සුවාරිස් කාටුනින් පෙන්වන්නේ. මේ ඔක්කොම කට්ටිය මොනව කරපු කට්ටියද කියලා මෙන්න තියෙනවා ෆයිල් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි ජේෂ්ඨයෙක්, අනිත් එක්කෙනා පියාගේ උරුමය, අනිත් එක්කෙනා ගෙම්බන් එහෙට මෙහෙට පක්ෂ මාරු කරපු කට්ටිය, අනිත් එක්කෙනා කුඩු, අනිත් එක්කෙනා වැන්දබූ. මේ කට්ටිය තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නාම යෝජනා බාර දෙන්න සුවාරිස්ගේ කාටුනේට අනුව හැම දේශපාලන පක්ෂයකින්ම. මෙන්න Ceylon Today පුවත්පතේ කාටුනය what we see is a toilet and which is badly smelling. And Maithripala Sirisena says, if you look around, you see what Sirisena has done. And what we see is Mahinda Rajapaksa observing what Sirisena has done. And according to the cartoon, it looks like only a single toilet, and which is badly smelling, according to MD Veeraratna's cartoon today on Ceylon Today. May MD විරරත්නගේ මව්බිම පුවත්පතේ කාටුනය මෙහිදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රකාශය තමයි මව්බිම පුවත්පත කාටුනේදී වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අපිට පේනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන එක සම්පූර්ණයෙන් කෑලි වලට කැඩිලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ කැඩිච්ච ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාත් පස්සෙන් ඉන්නවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා කියනවා වටපිට බැලුවොත් සිරිසේන මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා පෙනෙයි කියලා. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට පේන්නේ මෙන්න මේ කැඩිච්ච කිසිම සම්පූර්ණ කිරීමක් නැති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ වුන් එලි දක්වන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පොළොන්නරුවේ පැවති උත්සවයකට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ආරාධනා නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් පැවති තත්ත්වය සම්බන්ධව විය යුතුයි. ඒ තමයි මව්බිම පුවත්පතේ අද කාටුනය වාර්තා කරන්නේ. අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න තෝරගන්නේ විදුර අබේනායකගේ දවසේ පද 4. ලකුණට තනතුරට පිල් බෙදී ගහගෙන අලියත් හංසයත් හදවතත් නැති වින ලකුණක් නැතිලු බලවේගයට අවසන කතිරය තමයි කවුරුත් දිනන සලකුණ කියලා තමයි අද විදුර අබේනායක දවසේ පද 4න් වාර්තා කරන්නේ. That's all what we have for today. I'm Dhananath Fernando signing off from our television Palyaguda studio. We'll see you tomorrow sharp at 6:25 a.m. You have a great day and a great week. We'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.